मलाई त एक्सरसाइजै छैन तन भने हैन त मैले गर अनि पठाउ है भनेर सबैजना त्यही त भन्नै नपर्ने कुरा हैन तपाईहरु अलिकति हेल्प पनि नहुनुस् है What is the lesson today? के पढ्दैछौं हेलो हामी के पढ्दैछौं हैन हेलो क्लास हेलो Compare and contrast. Yeah? Comparison Yes, and please. contrast. Comparison and contrast. So we are just talking about that, no? Yes, ma'am. Comparison and contrast. How to compare and how to contrast. What is comparison then? How can we compare? How can we compare? We can compare between two similar things and dissimilar things both. I know? Similar things and dissimilar things both. Similar and dissimilar things will make comparison between similar and dissimilar things will make comparison essay. So this comparison essay will make us know about the different events, things and processes. What are its similar things and what are its dissimilar things? So we are in page number. Can you say me the page number? 201. 200. 2. Using comparison and contrast, we read. Planning a comparison and contrast essay. Oh, Haza? Is it? Yes, ma'am. Using comparison. Okay, so let's see. Page number 202. 202. Planning a comparison and contrast essay. How can we plan a comparison and contrast essay? Before writing comparison and contrast essay, we need to be careful about the certain things which we must know before writing. लेख्नुभन्दा अगाडि हामीलाई पनि थाहा हुनुपर्ने कुराहरू धेरै छन् हैन planning won't be a good planning until and unless we do not plan it in a way of writing. So, how to plan a comparison and contrast essay? Because comparison and contrast is central to our understanding of the world. Comparison गर्ने र त्यसलाई contrast गर्ने भनेको मुख्य कुरा हो. So, this way of thinking is often called for in papers and on essay exams. Compare and contrast the attitude towards science and technology. यो त हामीले पढ्यौं होला अस्ति है. Anyway, no matter. When we compare between two different things, दुईटा फरक कुराहरूलाई compare गर्ने हिसाबले फरक कुरालाई explain गर्ने हिसाबले जब हामी compare गर्छौं
Then it becomes discuss the advantage and disadvantage, होइन, impact and impact, discuss the impacts, positive aspects and negative aspects. So यसरी हामीले दुईटालाई बराबरी हिसाबमा एक्सप्लेन गर्दै जाने खालको विषयहरू भयो भने that is comparison and contrast essay. Now, recognizing comparison and contrast assignment. Now, how can you find out? तपाईँलाई कुनै एसे दियो, त्यो एसे compare and contrast एसे हुन्छ, कसरी हुन्छ त, कुन हिसाबले त्यो compare and contrast एसे हो भनेर फाइन्ड आउट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ. If it has these things, यी कुरा छन् भने, हेर्नुस् है त. You are not likely to sit down and say to yourself, I think I will write a comparison and contrast essay today. Now, what can I write about? Instead, your assignment will suggest comparison and contrast, or you will decide comparison and contrast suits your purpose. Means your purpose should be related to comparison and contrast. First, think about your purpose. And you should decide what purposes you are going to write in it. In the preceding example, means given example, you can see the instructors phrase their questions to tell students how to treat the material. When you read these questions, certainly keywords and phrases like compare and contrast, similarities and differences, relative merits, advantages, disadvantages, like this. If we include these things, then this will be a comparison and contrast essay. If we write similarities and dissimilarities, relative merits, advantages and disadvantages, this will indicate that we should use comparison and contrast pattern in this essay. यस्ता वर्ड राख्ने बित्तिकै कम्पेरिजन र कन्ट्रास्ट प्याटर्न युज गरे मैले भनेर अनि बुझिन्छ भनेको. कुनै पनि एसेमा यस्तो सिमिलरिटिज, डिफरेन्सेस, कम्पेयर, कन्ट्रास्ट, रिलेटिभ मेरिट्स, एडभान्टेजेस, डिसएडभान्टेज यसरी राखिन्छ भने then it is comparison and contrast essay. Remember it. Indicate you should use comparison and contrast pattern to organize your essay. Sometimes you may not even need a key phrase. Consider the questions. Which of two Adams, John or Samuel? दुईजना भनिरहेछ नि त्यहाँ. It's comparing. Which of two Adams, John or Samuel had the greater influence on the timing and course of the American Revolution? दुईटा मध्ये कुन हो त भन्न सोधेको. दुईटा मध्ये कुन हो भन्न सोध्नको लागि कम्पेयर गर्नु पर्यो obviously. Here the word greater is enough to suggest a contrast. अब greater ले चाहिँ contrast दुईटाको एकै ठाउँमा ल्याएर कम्बाइन गरिदिने काम गर्यो. Even when your assignment is not ordered to suggest comparison and contrast, both paragraphs are very important. Hey, please mark it important. Even when your assignment is not awarded to suggest comparison and contrast, your purpose may indicate this pattern of development. Means our purpose will go through the pattern of development. For instance, when we evaluate, you frequently use comparison and contrast. कसैलाई हामी evaluation गर्छौं भने there we either compare or contrast. He is like, she is like a bird. Oh, she has a chirping sound like a bird. Bird भन्ने बित्तिकै छिट्टो छ भन्न खोजेको होला हैन. She is like a parrot. Means very innocent. यस्तो भन्न खोजेको होला. Means it's comparing over there. So you frequently use comparison and contrast. If as a student in a management of course, you are asked to evaluate two healthcare system, you can begin by researching the standards experts use in their evaluation.
You can then compare each system's performance with those standards and contrast the system with each other. Concluding phrases that both system meet minimum standard. दुवै सिस्टमले यसमा हुनुपर्ने कुराहरू जब राख्छ when it will meet the minimum standards but that one is more cost efficient than other means दुईटा जति कम्पेयर गरे पनि हामीले एउटा ठिक र एउटा बेठिक त हुन्छ नै एउटाको विक पोइन्ट र एउटाको स्ट्रङ पोइन्ट चाहिँ हुन्छ नै तर हामीले के गर्छौं विक पोइन्टलाई पनि स्ट्रङ जस्तै बलियो छ भनेर बनाइदिन्छौं सपोज लेट्स टक अबाउट गॉड भगवानको कुरा गर्नु त व्हाट डू यू थिंक अबाउट गॉड फ्रेंड्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट गॉड इज देयर गॉड do you believe in god Yes, sir. yeah you believe in god how can you say there is god how can you say there is god भन न एउटा रिजन भन्नुस् न hello please say me a reason that there is god anyone hello anyone please how can you say there is god please give me a reason एउटा भन न I believe there is god because there is hope oh there is hope so there is god आशा छ भगवान हुनुहुन्छ हामीलाई आशा छ नि त जतिखेर पनि हामी we have hope something good will be यो होपले गर्दाले भगवान हुनुहुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौं so there is god अब होप सँगै भगवान हुनुहुन्छ भने I don't believe there is god when I get fail in my work I don't believe there is god when I fail in my work हो मेरो काममा जब म सक्सेस हुन्न तब भगवान हुनुहुन्न जस्तो मलाई फिल हुन्छ this is what so what is here I am comparing the positive and negative aspects and points of god strong point मैले होप छ अनि भगवान हुनुहुन्छ भने र विक पोइन्ट मैले के भने भगवान हुनुहुन्थ्यो भने त म सक्सेस हुनुपर्ने नि त म भइन भनेर भने both aspects तर हामीले कुनलाई स्ट्रङ पोइन्ट बनाउँछौं कुनलाई विक पोइन्ट बनाउँछौं हरेक एसेमा you need to write the strong point at first and weak point at last means हामीले अगाडि पोस्ट हक रिजनिङ भन्दै गएको थियौं नि सरी इन्भर्टेड पिरामिड भन्दै गएको थियौं नि उता अर्को बुकमा सम्झनुस् त इन्भर्टेड पिरामिडमा फर्स्ट स्ट्रङ पोइन्ट अगाडि राख्ने अनि त्यसपछाडीको लेस इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरुलाई मात्र पछाडी राख्ने भनेर लाइकवाइज सो or if you are evaluating two of these years new cars for consumers new settlers you can establish some criteria fuel economy safety measures reliability handling style and compare and contrast the cars on each criterion if each of the cars is better in different categories your readers will have to decide which features matter most to them कुन फिचरले धेरै म्याटर गर्छ त भन्न खोजेको अहिले भर्खर भने नि मैले what is the strong point please write it first इन्भर्टेड पिरामिडमा हामी जसरी युज गर्थ्यौं त्यसैगरी नै युज गर्नुहोस् then your essay will be scientific then your essay will be more meaningful so now establishing a basis for comparison
How can we make a comparison essay? हैन बेसिस आधारहरू हामीले कसरी राख्ने त? Before you can compare and contrast two essay, you must be sure a basis for comparison. दुईटा एसेलाई कम्पेरिजन गर्दा तपाईले बेसहरू राख्नु पर्यो, आधारहरू राख्नु पर्यो. The basis for comparison exists that the two things have in common to justify the comparison. दुईटा कुरालाई कमन कुराहरू छन् जसले कम्पेरिजनलाई जस्टिफाई गर्न सकोस्. For example, although cats and dogs are very different, they share several significant elements. Cat र dog एकदम फरक कुराहरू हुन्, but they share several significant elements. They are mammals, they make good pets, and they are intelligent. Both are contrast. See, dogs and cat, they both are compared over here, contrast over here. कसरी कन्ट्रास्ट गरियो? क्याट र डगलाई एउटै तुलोमा राखियो. द्याट इज क्याट एन्ड डग्स आर भेरी डिफरेन्ट. यो कम्पेयर भयो हैन, डिफरेन्ट कम्पेयर भयो. दे शेयर सेभरल सिग्निफिकेन्ट एलिमेन्ट्स. अब के हो त यहाँ चाहिँ कन्ट्रास्ट गरियो. अब कसरी कन्ट्रास्ट गरियो? दे आर म्यामल्स, यो म्यामल्स हो. दे मेक गुड पेट्स, ती हाम्रो घरको गुड पेट एनिमल्स हुन्. एन्ड दे आर intelligent. Without these shared elements, there would be no basis for analysis and nothing of importance to discuss. यी shared element नभएसम्म there would be no basis for analysis and nothing of importance to discuss. Analysis गर्न र important कुरा डिस्कस गर्नको लागि केही हुँदैन. So we need to create it ourselves. आफैले पहिला छुट्याउनुस्. Comparison should lead you beyond the obvious. For instance, at first, the idea of comparison and contrast essay based on an analogy between bees and people might seem absurd. After all, these two creatures differ in species. यी दुईटा क्रिएचरहरू फरक छन्. फिजिकल स्ट्रक्चर फरक छ, इन्टेलिजेन्स फरक छ. The way we put them at home, that is different. The food that they eat, the way how to take care. There are many other comparisons we can create ourselves. In fact, their differences are so obvious that an essay based on them might seem pointless. But after further analysis, you might decide that bees and people have quite a few similarities. Bee र people सँग पनि similarity छ भन्न सकियो हेर त. Both are social animals that live in complex social structures and both have tasks to perform and role to fulfill in their respective societies. Therefore, you could write about them, but you would focus on the common elements that seem more provocative, social structures and roles rather than other dissimilar elements. अब नमिल्ने कुरा भन्दा पनि तपाईले बी र ह्युमन बिङ्स, बी हो माउरी र मान्छेको बीचमा भएका सिमिल्यारिटिजहरूलाई बढी फोकस गर्नुहोस्. देन इट विल बी अ कन्ट्रास्ट एसे, कम्पेरिजन एन्ड कन्ट्रास्ट. फरक त बी र मान्छे त्यसै फरक छ. एभ्रीवन क्यान गेस, जज एन्ड एभ्रीवन क्यान प्रेजेन्ट इट. जसले नि गर्न सक्छ. तर कुरा के चाहिँ हो भने क्रिएट द सिमिल्यारिटिज बिट्विन देम. योसँग सिमिल्यारिटिजहरू के छ त यसलाई आफैले क्रिएट गर्ने काम गर्नुहोस्. दे बोथ आर सोशल एनिमल्स हैन, सोशल मान्छे पनि त एनिमल हो. ह्युमन बिङ्स एन्ड बीज बोथ आर सोशल एनिमल्स. दे बोथ लिभ्स इन ग्रुप. देयर सोसाइटी इज कम्प्लेक्स. मौरीको पनि सर्टेन कामहरू छ हैन, त्यहाँ पनि मुख्य मौरी र अरू मौरीहरू हुन्छ. उसले पनि आफ्नो फ्यामिली ग्रुपलाई गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू छ. यस, दिज अल क्यान बी कन्ट्रास्ट. यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रास्टको रूपमा युज गर्न सकिन्छ. So therefore, you could write about them. You could write about them but you would focus on the common elements that seem most provocative. Common elementहरूलाई धेरै फोकस गर्नुहोस्. Social structures and roles rather than other dissimilar elements. If you try to draw an analogy between bees and humans, a golf trees, however, यो सबैलाई एकै ठाउँमा तपाईले कम्पेयर गर्न, कन्ट्रास्ट गर्न खोज्नु भयो भने
However, you would run into trouble. समस्या आइलाग्छ. Although some points of comparison could be found, they would be trivial. Why both to point out that both bees and soaps can travel great distance or that both people and trees are needed to play golf. Neither statement establishes a significant basis for comparison. यस्ता कुरा चाहिँ अब गल्फ र ट्रीलाई चाहिँ कम्पेयर गर्नुभयो भने यसले चाहिँ केही पनि सिमिल्यारिटिज ल्याउन सक्दैन. इट इज नट. त्यो भएर यस्तो मिनिङलेस कुराहरूलाई हामीले सिमिल्यारिटिज कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट यसै लेख्छु भनेर गर्न खोज्नु पनि फेरि इट बिकम्स आवर फुलिशनेस. यो हाम्रो मूर्खता हुन जान्छ. कस्तो यसै कस्तो बेस चाहिँ तपाईँले खोज्नु पर्यो भने देयर मस्ट बी टु एस्पेक्ट. दुईटा त हुनै पर्यो एस्पेक्टहरू. दुईटा नभइकन न कम्पेरिजन हुन्छ न कन्ट्रास्ट हुन्छ. इट इज इम्पोसिबल. तर दुईटा एस्पेक्ट खोज्दा पनि त्योसँग धेरै सिमिल्यारिटिजहरू हुनु पर्यो. दुईटा एस्पेक्ट खोज्दा फरक त देखि नै हालिन्छ. हाइटमा देखिन्छ, क्यारेक्टरमा देखिन्छ, बिहेभियरमा देखिन्छ, लुक्समा देखिन्छ, होइन, एभ्रिथिङ सबैमा फरक त देखिहालिन्छ. तर फरक सँगसँगै के गर्नु पर्यो भने यु निड टु नो what to compare, which point will be strong to compare and which point will be strong to contrast. Compare गर्ने strong point के हो, contrast गर्ने strong point के हो, this we need to find out first, and this is the most important thing we need to keep in mind before planning a comparison and contrast essay. When two subjects are very similar, दुईटा जब उस्तै कुराहरू हुन्छन्, the contrast may be worth writing about. And when two subjects are not much very alike, दुईटा जब उस्तै हुँदैन, you may find that the similarities are worth considering. So, selecting points for discussion. कस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले छान्ने त? After you decide, wait a minute, I will show you. After you decide which subject to compare and contrast, कुन सब्जेक्टमा चाहिँ कम्पेयर गर्ने र कुन सब्जेक्टमा कन्ट्रास्ट गर्ने, पहिला आफूले डिसिजन गर्नु पर्यो. Then you need to underline it. You need to select the points you want to discuss. हामीले छलफल गर्न खोजेको पोइन्टहरूलाई छान्ने. You do this by determining your emphasis on similarities, differences or both. Similarities, differences र दुईटै कुराहरूलाई you need to find out to determine your emphasis and the major focus of your paper. If your purpose in comparing two types of house plants is to explain that one is easier to grow than the other, house plants are explain गर्नको लागि one is easier to grow than the other, you would select points having to do with plant care, not those having to do with plant biology. When you compare and contrast, underline it, make sure you treat the same. दुवैलाई एउटै बिहेभ गरिन्छ भनेर पनि सम्झनुहोस्. You treat the same elements for each subject you discuss. For instance, if you were going to compare and contrast two novels, you might consider the following. दुईटा नोभललाई हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने, here is a novel example. दुईटा नोभललाई कम्पेयर गर्ने हो भने कस्ता कुरामा कम्पेयर गर्नु पर्यो? एउटा र अर्कोको बीचमा दुवै नोभलको माइनर क्यारेक्टर के हो त्यो फाइन्ड आउट गर्ने, मेजर क्यारेक्टर के हो त्यो फाइन्ड आउट गर्ने र त्यो नोभलले भन्न खोजेको मेन थिम के हो त्यो फाइन्ड आउट गर्ने. तपाईलाई सपोज दुईटा एसेमै कम्पेयर गर्न दियो भने के गर्नु पर्यो? त्यो एसेमा पनि हुन्छ नि क्यारेक्टर, लिभिङ थिङ्सै मात्र क्यारेक्टर हुनुपर्छ भन्ने छैन, हैन. हामीले यो भन्दा अगाडि पढेको ब्ल्याक टेबल छ, त्यहाँको क्यारेक्टर के हो? ब्ल्याक टेबल इज डियर, हैन, नन लिभिङ क्यारेक्टर छ. अब अनि त्यसपछि हाम्रो अथर आफै क्यारेक्टर भयो भने तपाईले त्यहाँ मेन क्यारेक्टर भनेको त ब्ल्याक टेबल हो, अनि त्यसपछि मात्रै हाम्रो अथर हो. यस्तै अर्को एसेमा पनि त्यस्तै कम्पेरिजन हुन्छ. त्यसलाई पहिला तपाईले फाइन्ड आउट गर्नुहोस्. What are the major characters over there and what are the minor characters over there? Plus, हरेक एसेले भन्न खोजेको कुरा त हुन्छ. What is its theme? This you need to present. So, try to avoid the common errors of discussing
entirely different elements of each subject. Try to avoid the common error. हामी एउटै खालको गल्ती गर्छौँ नि, त्यसलाई चाहिँ अभोइड गर्ने, हटाउने काम गर्नुहोस्. Try to avoid the common error of discussing entirely different elements for each subject. Such an approach obscures any basis for comparison that might exist. Comparison को लागि कुनै आधार लिएर आउँछ यसले. The two novels, for example, could not be meaningfully compared or contrasted if you discuss dissimilar elements. हामीले dissimilar elements सँग कम्पेयर गर्यौं भने त्यो नहुन सक्छ. Suppose novel A and novel B is given here. माइनर क्यारेक्टर्स र अथरको लाइफ भनेको मिल्दै मिल्दैन. यसलाई तपाईँले छुटाउनै मिलेन. मेजर क्यारेक्टर र प्लटलाई तपाईँले न कम्पेयर गर्न मिल्छ न कम्पेरिजन गर्न मिल्छ. मेजर क्यारेक्टर भनेको मेन रोल प्लेयर हो त्यहाँ, अनि प्लट भनेको के हो त भनेको कुन अवस्थामा चाहिँ हाम्रो एसे लेखिएको छ. मेजर क्यारेक्टर र प्लटसँग के रिलेसन हुन्छ र दुईटा एसेमा त्यो पनि हैन. एउटै एसेमा त रिलेसन हुन्छ तर दुईटा एसेमा रिलेसन हुँदैन. एउटामा थिम र अर्कोको सिम्बोलिजमको कुरा गर्नुभयो भने त्यो पनि मिल्दैन. माथि हेर्नुस् त, दुवैको एउटै गरी तपाईले कम्पेयर र कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो. मेजर क्यारेक्टर माइनर क्यारेक्टर, मेजर क्यारेक्टर, थिम हो, यसरी चाहिँ कम्पेयर गराउनु पर्यो. सो देन योर comparison and contrast essay will be meaningful. So, do you understand class till here? Class. Yes, ma'am. आज हामीले के पढ्यौं भने Yes, ma'am. how can we use comparison and contrast in essay? How can we plan comparison and contrast essay? अब प्लानमा गरिसकेपछि हामीसँग भएका एसेहरूमध्ये कम्पेरिजन र कन्ट्रास्ट एसे यही नै हो भनेर कसरी छुट्याउने. द्याट मिन्स रिकग्नाइजिङ कम्पेरिजन एन्ड कन्ट्रास्ट एसेस एन्ड द बेसिस फर कम्पेरिजन्स हैन. कम्पेरिजनको लागि बेसिक कुराहरू के हुन् त ती कुराहरू पढ्यौं र what type of things could be compared हैन. हामीले यहाँ नोभलको एक्जाम्पल दिएर पढ्यौं. And tomorrow we will read how to develop a thesis statement in comparison and contrast, and we will go on after this. So class, अझै पनि तपाईको आजको होमवर्क पनि रिडिङ नै हो. It's my request to you, please submit me your work. Okay, आफ्नो कामलाई चाहिँ एकदमै टाइममा सबमिट गर्नुस् so that I can check it on time. मलाई पनि सबैको हेरेर चेक गर्ने फुर्सद हुन्छ. पछि एकैचोटि पठाउनु भयो भने हैन अब सर र हेर्नुपर्ने कन्डिसन आउन सक्छ नि त. त्यो भएको हुनाले प्लिज once again be careful about sending your homework. Okay class? Okay, ma'am. May I say goodbye? Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Goodbye. Okay class, take care. Bye. Waiting for your homework. Bye, ma'am.